recharge and willpower, you will reach greater heights. Stay tuned for Young Climber every Thursday. Asinifisele sinimukele emasatla amahle ehlelweni Kusile Breakfast Show seshayela insimbi esithupha lamhla ekseni sibonga kakhulu ukuthi namhla ekseni nekhethe kuvuka nathi lo mhla ehlelweni nivusela ngilungelele amagagula sibonga kakhulu ukuthi ninasi lamhla ekseni sibonga kakhulu nje nemdalo ukuthi usigcinile kade kwafika lilanga la namuhla mhla ke sidabe sibuke tona tindzaba temvelo tindzaba tekugcinwa kahle kwemvelo njengoba nje ngelisonto kulempela somvele siyakiyo umhlaba wonke tabogubha iWorld Environment Day lapho kona kucizelelwa khona ukuthi asiphathe kahle imvelo asiyigcine kahle imvelo sento tonke timvelo tawenda siciniseko sokuthi imvelo iyagcineka kanti ke lo nyaka losuku ligujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi only one earth abekhuluma nje minister kuleli viki nakasokumisa temvelo awards ukuthi ngengale ngikhulu lesibhekene nayo lapha ekhaya Eswatini indzaba yetindvonga kakhulu kahle lekumele lichizelele imvuna ukuthi lena indzaba lekumele isikunyelo itulu isenjetwe kakhulu njengoba isihlupha kakhulu lapha eveni sitakhulumisana ke naye environmental officer lusuka khona enkampanini ka Eswatini siphindze sibe naye belusile mhlanga losuka ka Eswatini Environment Authority kuva ukuthi ingabe silive sisambe kanganani kusebenta dona letindzaba leti ngimiphi metamo labayendako bathi inkampani kuzama nje kufundzisa sive ngebungoti bekuyekelela imvelo ukuthi iyonakala sitakhuluma ukuthi emhlanganweni we COP26 indzaba lenkulu yavela nayo bekungiyindzaba yekushiswa kwemahlathi emaveni lamanengi baveda ukuthi emahlathi ashiswa kakhulu ekakhulu kade etifundzeni etfaya ekhathi iEurope kanye nase-Americas kwahlanganwa ke kwacelwa baholi bemave ukuthi bayisukumele itulu indzaba yekushiswa kwemahlathi njengoba lokho kwelibese phindze kulimade nelifatfasi lesibhakabhaka statiteka kabanti leto nakuphela indzaba tensimbi yesithupha sitaphinze sinidlalele lapha ama clips njengoba nje itolo bekunemhlangano sikolwa lapho khona nakhona bekhulumiswa tindzaba temvelo sitabe indlalela iclip lapho khona kukhulume khona luhlangothi lwebetangoma telitulu bakaMet nebaka UNDP ngetinhlelo labatendako latendiwa nguhulumende kuzama kulungisa tona tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu iclimate change ngoba sekubonakala ukuthi iclimate change nayo iyasidlala inzima lebanti ekunciphiseni lizinga lentuthuko yelive satiteka kabanti leto tonke nakuphela tona tindzaba tensimbi yesikhombisa kanti nje kubuka leto lethamba embili inhlangano kamhlaba yetempile WHO sayicelele ukuthi indzaba yeligciwane monkeypox noma ke sifo semonkeypox ayisentshetwe ngekubambisana lokufaka ekhathe emave lasesifundzeni lase-Europe kanye nemave lase-Africa inhlangano WHO icelile ukuthi iAfrica angayisebenzi yodwa indzaba yemonkeypox kanye ne-Europe ne-America sicelile ukuthi bangayisebenzi yodwa lenzaba abasebenzisane kuthole tindlela tekubambisana njengoba nje seyibikile ukuthi 23 countries sewabikile ukuthi sesikhona lesifo sekunabantu labathole sona sifo semonkeypox Africa nje alone 1400 cases have been reported so far sabathatha imakethe nyalo ngaphambi kwesibhahlelo sasibukena ngombiko losuka idiko letempilo
Litiko letempilitolo lihlole bantfu labangu-402 kwatfolakala kutsi labangu-61 banemkhuhlane i-COVID-19 kute-ke labasishiyile litolo emhlabeni labasesibhedlela labelashwako bangu-8 lasebaluleme tinombolo letinsha bangu-25 kanti labaphetfwe lomkhuhlane lasebawutfolile bangu-72,571 lasebasishiye emhlabeni bangu-1,409 lasebagome ngalokuphelele bangu-353,823 lesekwenza 30.5% we-total population. Kanti-ke uma ngabe ufise ukugomela umkhuhlane i-COVID-19 kubhalisa uyangena ku-eswatinihealth.org. Sibohlela timakethe nasibuya sitabene tindzaba tefuthi ekucala. Yo, my name is Kusile, aka Dr. Shakes, aka Handsome. Yes, the boy is handsome. Hello everyone, my name is Melu Simsebele. What's up guys, my name is Mandisa Mamba. Linda Lamafa is my name. Imagine your favorite personality or celebrity. Now imagine if they had to do a job that you never saw them doing. Umsebenzi ngicabanga ukuthi ngaba nebulukhuni bekuwenda ngumsebenzi nangilobita lokuthi nginganyakati la ngikhona khona ngingasuki la ngikhona khona. A job I could never do is be a mechanic. A job that I could never do is Maybe being a pilot. I can't be a pilot. Yeah, no. I think Zingube nenhlitiyo. I would like him to get a job as a boy. This is the show that takes your favorite celebrity and personality and gives them the challenge of doing a job that some people do every day. Can they do it? Will they crumble under the pressure? Find out in the brand new season of Asambege. Ichop, Asambege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibinzele sinimukele sitangwena etindzabeni tetfu tekucala. Ndvunankhulu Cleopas Dlamini usuke kuleli walibhekisa eveni leNingizimu Afrika lapho atawuba simenywa lesikhulu khona kuvulwa umhlangano wema-27 webaphathi bemaphoyisa elivekatini le-Afrika i-Southern African Police Chiefs Cooperation Organization SAPCO lapho kutawube kutsingitwa khona tindzaba letiphatselene nekusebenzisana kwemaphoyisa kuleli vekati. Indvuna yetemfundvo Lady Howard itsi tebuchwepheshe tidlala indzima lenkulu ekutfutfukiseni temfundvo kuleli kungako bafundzi kumele bacale bati ngekusebentisa tebuchwepheshe ebangeni leliphansi. Indvuna beyikhuluma esikolweni semafutseni Roman Catholic nayimukele ema-tablets enhlanganweni i-Profuturo laya etikolweni tema-Roma letingemashumi 47. Indvuna yetemfundvo Lady Howard yemukele ema-tablet ekufundza lachamuka enhlanganweni i-Profuturo laya etikolweni letingaphansi kwemakhatholika letingemashumi 47. Lenhlangano-ke yenda loku ngeliphupho lekutsi bantfwana bemaswati bahambe layini linye nemfundo yemhlaba wonke njengalabanye bantfwana emhlabeni naseveni la-Afrika. Indvuna yetemfundvo-ke yitsi iyabonga kuba ka-Profuturo kanti yithi kungumgomo welitiko ukuthi bafundzi babe nemfundo lesezingeni lelisetulu babe nako konke labakudzingako kude kutsi babe lutho kusasa. Tabasita kakhulu bantwana kubamba kutemfundo kulesikhathi lesimatima kangaka.
Siyathi ke ukuthi kulamalanga njengoba sisho vele le science nale technology empilweni seyivele ihamba embili. Siyabonga ke kakhulu kubo be Catholic nakubo laba labaphuma eSpain labete ngayo yona iCatholic Church la kaNgwane futhi bambisa kulomsebenzi lekhona. Bishop Joseph Bonsaidi Leon longumbishop weMaroma uthite lama tablets akabuki etikole samadolobheni kuphela kodwa ke naleti samaphandleni ukuthi imfundo ifanane ingabi nemkhathi. We are passionate about this program which targets children both in urban and rural areas. This means that a rural area can offer the same quality education as an urban one. Uthi lama tablet anema GPS latawenda ukuthi ateke ukuthi akuphi kanti ke lokhulumele bothishela kube ngibusisiwe mamba wesikole selwandle Roman Catholic lothe akwanze lapho bathethe khona baka Professor wacela ke nelitiko ukuthi kufanele kungeteke bothishela etikolweni ngoba sikhebesi sikhona uma kude bothishela akakusebenteki. The tablets donation come at the right time as we recover from the devastation caused by the global health emergency. As principal, we consider the donation timely and it will address the urgent need to deploy ICT for learning and teaching. Bacelile ke ukuthi akaphathwe kahle lama tablet angebiwa kanti ke kuthiwa noma ungaweba angeke akusite njengoba wayisusa nje esikolweni sengeke sasebenza itawuba lutho nje yona isebenza uma ingekhathi esikolweni. Bafunzi ke bese bayanikwa lama tablets bavele bafunza kanti ke isyllabus iyacishwa kuwo lama tablets thishela nemfunzi bakhulumisane ngayo le tablet. Lama tablets ke eta ne server lokwenda ukuthi kukhonakala ukuthi bafunzi bangene ku internet. Etizabenta namuhla ngingiyani imsebenzi nanomfundo makakulana nomfundo simelane emafutheni. Indvuna ilitiko letempilo lizinkosi itsibo babe bemajaha solo bayachubeka nekusalela emuva etindzabeni tekufuna lusito lwetempilo nekuvakashela imitfolamphilo. Indvuna bekhuluma ngesikhatsi isukumisa ngalokusemtsetfweni inyanga yetempilo yabo babe i-Men's Health Month lekutshwa njalo ngenyanga yenhlaba. Indvuna ke bemelelwe ngumlondolozi Dlamini kulomsebenzi. Inyanga yetempilo yabo babe i-Men's Health Month igujwa njalo ngenyanga yenhlaba kubukati inkinga letitsika beta tempilo kubo babe nemajaha. Indvuna yetempilo lizinkosi lapho bemelwe khona ngumlondolozi Dlamini walelitiko isungumisele inyanga ngalokusemtsetfweni ngaphansi kwesicubulo lesithi kuhlukubetana ngetebulili kubo babe nemajaha. Indvuna ithi lesicubulo sihlose kubukisisa kuhlukubetana ngetebulili kubo babe nabo emajaha kungagcini ngekubukwa ukuthi ngibo labahlale babona njengebamvu labahlukubeta bomake nebantfana labangamantombazane kubukwe ukuthi bona bahlukubeteka kanjani. Indvuna iphindze yaveta ukuthi inkinga lenkulu lekhungethe live kutempilo kubo babe kungavakasheli imitfolamphilo. When they don't want to access those health services that we say they are preventative, curative and rehabilitative. So we are encouraging you young men to come to these health services so that we prevent ailments and diseases of the various nature. Because, like I've alluded to that, we want and expect you to be the future leaders of this country. We are here today because we have seen that men are not are reluctant to access these health services. Hence, they die like flies. Lobuke tindzaba tekuhlukubetana ngetebulili kulelitiko noziphumotsa uvete sithombe ngekuhlukubetwa ngetebulili kwabo babe nemajaha lapha eveni. Men experience different unkind treatment, said to be almost abusive from family since childhood, where their emotions are neglected. They are never received compassion from family. Thus, some struggle with expressing their emotions, and they finally get a life partner. All they are seeking is validation and compassion. They experience excessive pressure to be successful from family and society. As a man has beauty to his wealth. Indvuna yetempilo iphindze yaveta ukuthi ngalesicubulo live libuke kuhlomisa sive landzise lwati kude kunciphe lizinga lelikhulu nakufika umkhuhlane COVID-19
lekuhlukubetana ngetebulili. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Nsinisa eMbabane. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Velakati itsi indzaba yekumelana nemitselela yekugucugucuka kwesimo selitulu ibita kutsi bantfwana bemaswati bafundziswe ngayo basakhula kute bete netisombululo. Indvuna bekhuluma ngesikhatsi ihlomeliswa abafundzi labahambe imbili emchudzelwaneni wekubhala incwadzi letter writing competition lapho kuphinziwe kwasukumiswa khona inyanga yemntfwana i-month of the child. Ngekutitfoba lokukhulu ngitsandza kwendlulisa kubaluleka kokuthatha tinyathelo ngekugucugucuka kwesimo selitulu nekutsi silive lakangwane singalwa njani nalengqinamba. Ibandla lengamele tekuchumana ye-Eswatini Communications Commission ESCOM ngenyanga yendlovana lisukumise umgcugculwano webafundzi wekubhala incwadzi wesigaba sesibili Eswatini letter writing competition. Kulo mgcugculwano walonyaka bafundzi bekubheka ukuthi babhale incwadzi babhalele umuntfu losemagunyeni eveni ngenzima langayidlala kuletimo letikhona ndekugucugucuka kwesimo selitulu. Ngalesibili bafundzi labahambe embili kulo mgcugculwano baklomeliswe timvo letifake ekhatsi bongcondvomshina bomahlala ekhukhwini netincwadzi kulokunye. Indvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Velakati itsi live liyatidzinga tinhlelo letinjengaleti kwandisa lwati ngetindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu. As the Ministry of Tourism and Environmental Affairs, we share the concerns and the sentiments on what the consequences of these unpredictable weather patterns will be for our future generations. The crisis is not waiting on us, and its impact is far-reaching. We can all attest to how experiencing heavy rains this winter and unprecedented changes to seasons, as we know them, is very unsettling. Unfortunately, all of these threaten our economy, the health, food and water supply, and our lives in the long run. Indvuna yetemfundvo Lady Howard itsi live linemsebenzi lomkhulu wekuvikela bantfwana kulo lonke lihlobo lekuhlukubetana. We are all aware of the harmful practices that our children face on everyday basis and ultimately violate their rights, including the right to quality education. One of the main responsibilities of the ministry is to ensure increased access, retention and provision of quality education to all children and young people. Umphathi welibandla lengamele tekuchumana Mvila Wempi Dlamini uthi nanoma lisasasa libe setulu kubafundzi kodwa kusadzinga ukuthi bahlonyiswe ngebumgcoka belulwimi lwesiswati. Bantwana labasibhalele lonyaka babe close to 900 loku ngathi nje kukasijabulisi kahle hle le nombolo yalabo babhale ngesiswati yehlile kanti phela kumcoka ukuthi simaswati thina ilwimi lwethu lokuqala lesiswati ufuna inombolo leba babhala ngesiswati tibe tinyenti kepha ke siyacabanga ukuthi lokubangela lokho ngibona lokuthi le topic lebevele kubhalwa ngayo yabo climate change vele ikhunyana i-technical ukhunyana nalokuthi utayibeka kahle ngesiswati. Labafundzi labahlabene bafaka ekhatsi Shago Mohammed wesikole sakwethembeni, Khulile Dlamini wesikole lesiphakeme sasenhlambeni kanye naNgcebo Sihlabela wesikole lesincane sasegumvini. Le incwadzi yakhe itawuthunyelwa imelele live enhlanganweni ye-Universal Postal Union. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuze Mkhonta sikumathapha. Mabhalanelo omkhulu etiko letindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha Clifford Mamba utsi uhulumende kuyamdulela kunaka tindlu teti-70 tahulumende edolobheni njengoba kungumanje uhulumende ukweneta emadolobha imali yemtsetfo edolobheni ema-rates letigidzi letingemakhulu lamabili temalangeni 200 million emalangeni. Mamba bekakhuluma ngesikhatsi litiko letindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso iphalamende ye-PAC. Ngalesithathu litiko letindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ephalamende i-Public Accounts Committee PAC lapho khona lenye yetindzaba lakhale ngayo emalunga tindlu tahulumende letinganakwa emadolobheni naleto lesetitsengiswa.
Ngaphambi kwekuthi amalunga ayiteke kabanti lenzaba lobuketa imali tahulumende Mancoba Dlamini ucale wavetela indlu ukuthi indzaba yetindlu takhe hulumende letinganakeki naleto lesetitsengiswa kuyinkinga kanganani. Currently hulumende is spending a lot of money to rent a property abantu at expensive rate. But ngibuka ngala singumende sifuna kutsengisa singareduce la sicasha khona kubantu kube mhlawumbe siwaliza from housing board urenta indlu 10,000 ngirende kumuntu lokunika maybe 1,000 nawubala i-tax ne-rent but now sinetindlu sifuna kutsengisa. Emalunga kufaka ekhathi sihlalo waleli komiti Musakunene bavete imibuto yabo endlini ngalendzaba. Uhulumende kufuna ukuthi abe ne-permanent solution kuleti ndzaba leti because uma ubukana la sikubone nathi ikolo nje controversy lokuthi ukhaza ukuthi tikhwale tindlu but the maintenance is poor, so depleted tindlu umluvele vele aphume acolele kokuhlalela lapha at the end of the day sokuthola i-allowance yesitindlu tikhona so kufuna ukuthi kubhalansiswe lokuthi tindlu tethu sinato as government but tigcina vele tingasasebenzi. Housing board phela offerisha tindlu eti-reasonable ku-public so hulumende atoshifela ngulendzaba ye-rent noma yetindlu akati offerishi ngani housing board kuhulumende. Mabhalane lomkhulu kuleli tiko Clifford Mamba sekaphendvula emalungu vetile ukuthi hulumende kuyamdulela kunaka letindlu njengoba kungumanje ukweleta emadolobha imali yemthelo edolobheni letigidzi letingemakhulu lamabili ide emalangeni 200 million. Sihleti nje emadolobha hulumende cishe uwakweleta over 200 million emadolobha kuma-rates. Umthetho uthi i-property even i-attracta i-rate ema-rates edolobheni urban area. Phinde uhulumende abe ne-liability yekumaintaina letindlu uthi imali yekumaintaina tindlu leta hulumende phinde bhatala ema-rates langakhoni kuwabhatala. Nguhulumende loyo approve ukuthi housing board ukhuphula ngamalini nini lokho ukuthi lama escalation nje nyalo ema-maintenance costs ema products lawo housing board wathwala nje njoba njalo kepha ngala akakhona ukuyincrease le mali yakhe ahlangabezana nalawo ma escalations inflation ngale kulama costs ekumaintaina letindlu kepha so ke that is why ukhaza ukuthi vele usebenza nge-deficit all the time. Nasisahlanganisa lo mbiko leli komiti belisachubeka nekudzingidza tindzaba taleli tiko. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa sisephalamende. Kubona kusalela imuva kwabomake etindzabeni delicate kanye nasetikhundleni tebuholi inhlangano yabomake nemitsetfo ibambe umhlangano netimphunga kanye nalamanye ematiko latsindzekako kulendzaba. Ekusho komcondzisi walenhlangano Sizakele Hlatshwayo live linemitsetfo lebasalelako bomake kutsi nabo bakhone kungenela likhetfo kepha kuningi lokunye lokungentiwa. Inhlangano yabomake nemitsetfo ibambisene netinhlangothi letitsintseka kwetindzabeni telukhetfo ngekusekelwa inhlangano i-International Idea ibambe umhlangano wekubukisisa kutsi bomake bangasekelwa kanjani kutsi bangenele lukhetfo. Ngekusho kwemphathi walenhlangano Sizakele Hlatshwayo, leSwatini selende imetamo lebonakalako ehlangothini lwekushaya kwemitsetfo lophathelene nekwesekelwa kwabomake etikhundleni tebuholi. Our legal system does have that window of opportunity for us to do something. Maybe it's not glorious and 100%, but we do have a window that can allow us to then, put in place measures that are going to increase women in leadership, not only in parliament, but also in other spheres or other structures. Particularly the critical structures for me are the structures at community level, because they are a build-up to someone now saying, I want to go to local government, I want to go to parliament. So they provide that atmosphere, maybe not so public as being an MP or a senator or being a minister, but already you are
you are engaging, yourself at political level so that you start learning how to make decisions or governance or engage with governance issues. Lo mhlangano ungenelwe timphunga nemalunga ephalamende lamanye lachamuka emaveni langephandle kwakuleli. Lo msebenzi-ke uhlose ukuthi bomake bangenele lukhetfo netikhundla letisepholini. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tebantfwana UNICEF ithi kule nyanga yemntfwana we-Afrika itawube igcile ekunakeni emalungelo ebantfwana labakhubatekile kutsi nanabo bangahlukubeteki. Victor Nkambule walenhlangano uthi bantfwana labakhubatekile akumele basalele ngaphandle nanabo etinhlelweni tentfutfuko. Inyanga yenhlaba yinyanga legubha kubaluleka komntwana wase-Afrika i-African Child kanike sicubulo salonyaka sikhuluma ngekucedza kuhlukubetwa kwabantfwana netento letihlukubeta abantfwana nekutsi-ke sekuhanjwe kanganani ekushayeni imitsetfo levikela abantfwana kusuka ngeminyaka wanga-2013. Lapha Eswatini-ke sicubulo sona sigcile ekutheni abasuhlukumedwa abantfwana nanoma ngabe nguyiphi indlela kufaka ekhatsi abantfwana labakhubatekile kutsi bangasaleli emuva etinhlelweni tentuthuko. Victor Nkambule lobuke temfundo enhlanganweni yaka UNICEF uthi bantfwana labakhubatekile abasubandlululwa bavalelwe ngaphandle etinhlelweni tentuthuko. Lenyanga siyisukumise phasi kwesihloko noma kwephasi kwesicubulo lesithi kuvikela bantfwana kuto tonke tinhlangothi tekuhlukumeteka. Lolu thuba leli-ke silibona lithuba lelihle kakhulu njenga-UNICEF ukuthi lisisite kokuthi sivikele bantfwana siphakamise sishukumiso lesikhulu kuwo wonke umuntu osebenza enkundleni ivikela abantwana ngokuthi abantwana bavikeleke ikakhulu labo bantwana lokhaza ukuthi siyabakhohlwa esikhathini esiningi labaphila nekhubateka. Kufuna ukuthi sikhumbule ukuthi le nyanga yomntwana isikhumbuta bona ukuthi abantwana sibavikele tonke inhlangothi tekuhlukubeteka. Thina njenga-UNICEF sisebenza tona tindzaba tebantfwana sikhonela kusebenta tona vele tindzaba tebantfwana sekuningana lesikwentile kule ngcingwana yekunaka kuvikeleka kuhlukubeteka kwebantfwana. Nange ngabekisa nje kusebenteni nelitiko letemfundvo sinemgogodla lokungona usilayela ukuthi kumele sisebenzele kanjani lesikubita ngepolicy usigayida ngokuthi sisavikela umntwana sisanakekela umntwana kumele sicaphele kakhulu ukuthi laba lesivama kubakhohlwa lesithi baphila nekhubateka nzide sibanakekele sibasekele sibavikele. Kunengi njengoba sengishintsho lesikwendile futhi sisukumise neluhlelo lapho khona sithi tikolwa tethu tonke tisanakekela abantwana ikakhulu labo abaphila nekhubateka sadevelopa i-document noma sakha incwadi lekungiyona isisita ukuthi tikolwa tonke ti-implemente lesikubita ngema-standards. Kule nyanga tinhlangano-ke itawube ivakashela tikolwa ngekuhlukahlukana ifundzisa ngamalungelo ebantfwana kusayiwake kuloko lusuku letawugubha wona-ke umntwana we-Afrika ekhatsi-ke nenyanga lesetulu. Etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi kanti tithombe titfolakale ku-internet nasenhlanganweni yaka UNICEF. Temidlalo dokotela welikhethelo lesive sihlangu semnikati lophindza bese bandleni lelibuke bodokotela ebholeni yakuleli belusilkhele uthi kule season lesetulu lekhombe kuba likhulu kuwo onke emacembu babe baningi badlali labalimele ngetindlela letihlukahlukene lekufaka ekhatsi kulimala enhloko kanye nekulimala emacakaleni. Dokotela Melusi uthi bodokotela bemacembu bayalidzinga lwati njalo njalo kude batawukhona kusita abadlali ukuthi bangalimaleli futhi. Isizini lesetulu ya 2021-2022 leseyicishe ifike emaphethelweni ikhomba kuba likhulu kuwo amacembu kuleli. Naselihlangothini labodokotela nakhona isizini lekhomba kuba nemandla njengoba abadlali balimele ngetindlela letahlukahlukene letfaka ekhatsi kulimala inhloko nasemacakaleni phecelezi head injuries and ankle injuries.
Udokotela womdlalo webhola lophinze abe ngudokotela olikhethelwe lesive esihlangu semnikade Melusi Likhele uthi kunyenti lokuyidlalile inzima ekulimaleni kwabadlali. Maningi ama-factors la involve including lama surfaces lesitrainela kiwo uyabona akusonke ama-ground la kahle lapho especially in the lower divisions akusiwo la kahle yeah. So maningi ama-factors la. Lokho mcoka kakhulu ukuthi before udlala umdlalo webhola kumele kube na EMS, kumele kube na qualified medic lotawukhona ku-assessa because according to lemithetho ya FIFA if kwendeka head injury akadzingi lo medic ukuthi angene nethi abide nangrafel uvela angene in the field of play without being called by the referee because it's an emergency. So we need people laba trained, not only ukuthi bane specialty ka medicine but ba specialize nangala ka football medicine so that they know imithetho yakhona. Lukhele uvetile ukuthi umsebenzi lomnyenti ingaqala lemidlalo lobheke ukuthi kwenziwe ngibo bacecesha ekusiteni badlali ukuthi bagcine bajwayele indzawo labadlalela kuyo kanye nesimo selitulo sendzawo. Lobhekile umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombiki uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Ayedwa temidlalo sethi pheza tindzaba tethu asibahlalile emakethe kanti nasibuya sidabe sikhuluma nge-World Environment Day. Zinishini isimo selitulo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Asifunze sinimukele simakhulu ukuhlala nasi sikuvuselana olwasanza kusivulela sizakhuluma kabanti ngelilanga la lelitabele kutshwa ngelisondo kulembela somvo lesiya kiyo i-World Environment Day lesukukileli lacala ukugutshwa kusukela ngeminyaka wa 1973 likutshwa ngemavela amaningi kuzama nje ukufundzisa nokuxwayisa abantu ngekunakekela imvelo i-World Environment Day. Tokhuluma kabanti ke sinaye lapha nontsikelelo losuka ka Eswatini kanye nabelusile emhlangano suka ka Eswatini Environment Authority. Kuva nje kabanti ukuthi ngabe mhlambe tingikela sibhekene nato silive sisambe kanganani kuzama ukutilungisa. Siyakhumbula ukuthi akusilive laseSwatini kuphela lelibhekene netinkinga temvelo njengoba nje kwaba ne report leyaphuma eminyakeni lophelile leyendiwa i-IQA leyaveta ukuthi South Africa is the most polluted, has the most polluted cities in the world langu 11. Sathi khuluma kabanti ke leto tindzaba temvelo asendivusele sinemukele lomhla ekseni sibonga kakhulu kumbe nje nani ngasichazela nje ukuthi
imicwa kanani nje e-World Environment Day sibonile ukuthi lo nyaka itabe igujwa ngaphansi kwesicubulelo sethi only one earth, only one planet. So kubalekile ukuthi sivele siyinakekele. What is the idea behind the commemoration of Environment Day? I-World Environment Day njengoba usho nje yaqala nga-1973. Nawubuka nga-1972 bekade kunemhlangano lomkhulu eStockholm lapho khona bekutekwa dona tindzaba temvelo ngoba atiqali namuhla. Bekubukwa kona ukuthi intuthuko kungenteka kanjani ukuthi ikhone kufaka tindzaba tayo imvelo. Kwase-ke sekuyaqala ke sekukhulunywa ke tindzaba tabo sustainable development, kukhulunywa nangato ke tindzaba tabo environment kuze kufika lapho khona sekukhulunywa ngetindzaba ukuthi kufanele kwenziwe boma environmental impact assessment. Lolu suku ke lona lolendela ukuthi emama commemoration esikhathini esiningi enda lokho ukuthi bantfu baqale kunaka ukuthi namhla lilanga lemvelo kuthiwani ngalo. Lapho khona sithi wonke umuntu lapho khona afuneka ukuthi ati commit ukuthi njengoba lemvelo isita sonke yini lesingakwenda ukuthi siyigcine ingleyo lesesimeni lesikahle naloko ukuthi imvelo njengoba ngisho nje ukuthi ise center ye development iphindze futhi imvelo ibe se center yetimpilo tethu. Nangabe imvelo ingileyo lesesimeni lesikahle naletimpilo tethu nato tibangileto khanza ukuthi isiba nempilo lenhle asivakashele tibhedlela ngaso sonke isikhathi ngoba nasinukubeda imvelo ukhanza ukuthi esikhatsini esiningi kunalomthelela kuto timpilo tethu. Okay, ukhuluma ngekuthi ngi-individual nami kumele kube khona le role engidlalako ukuzama ukuvikela imvelo. Ngabe vele mhlambe yini le kumele ngiyende mina ezomuntu ukuzama nami ku-protect imvelo? Singaqala nje la kuseni nasivuka sivuka sigeze mawucubhe ematinyo uvula impombi hazise emanti lasahlandiwe emanti lesatiko ukuthi asagcine futhi asafika ezingeni lapha sascarce resource ukuthi ungaba nako ukuthi hayi mina nangicubha ngidabothatha inkomishi noma leyo glass ngicubhe ngayo kuye ekutheni bogesi emakhaya ukhanza indlu ikhanya yonke kanti asikho kuleto tindzawo lesingabe sihleli kuto kungaba ngiko ukuthi hayi ufundise ngisho bantwana ekhaya ukuthi nangabe ungekho kuleyo ndzawo cima gesi nawubilise emanti sendalitiya nje nyalo ekseni bilisa lamanti lalingene lenkomishi lena lota unatha ngayo lelo tiya timvo lotendako leto ekhaya emakhaya ethu kube tindzawo lesingasho ukuthi nginathi leti green sihlanyeleni tihlahla kube tihlahla temvelo kube nanetihlahla leto letidliwako kube khona nje lokwentekako labaleni indzawo yethu ibe ngileyo lenhle lehlandekile ngisho tibi tethu ekitchen ukhanza ukuthi kunetibi leto lesithi tiyabola sike sendalicwaningo nje sakhanza ukuthi i-organic waste icishe yakhe 29% ye waste lekhicitwa ngemaswati lokusho ukuthi sibantfu labalahlako tintfo njengoba sikhala ngithi nje kudulile kudla but siyakulahla uyabona sikhuluma ngabo sustainable consumption ngilamanye ama goals lawo ema SDGs ukuthi asibe bantfu lesithi nangabe sidla tintfo sikale ukuthi ngiloko lengilakusebenzisa ngingagcini ngulahlile kukhona vele lokungathi bese sekuba ama cut offs njengemacembe makhabishi nani ungakuthatha lokho wenda i-compost njengoba ngithide nje utawuhlanyela tihlahla ekhaya utawuba nengadze ekhaya so usebenzisa kona ukuthi kube ngumcuba wemhlabathi wakho. Okay, so mhlawumbe nangabe yangakuwe nje nonsekelelo minister nakasukumisa Temvelo Awards uvetile lokuthi I think the major challenge nje mhlawumbe lesibhekene nayo la Eswatini ku indzaba yetindvo ngaketfuka kwemhlaba ngimaphi nje mhlawumbe lamanye ama challenges la khona la cekelela phansi i-environment nekuthi ngabe tiyalungiseka yini leto tinkinga leto? Okay, lesingakusho nje ke ngaba ngisho lokuthi ushido vele la minister bathi letinyathelo letinkinga letikhona la even letiphathelene nemvelo ngeke ukugedfoka kwemhlaba lesikubona ko vele cishe tonke letinkhundla letikhona la even bakhala ngento yinye ukuthi kugedfokile umhlaba kunjani then ke sekukusha kwematete ngathini le kugucuka kwesimo selitulu kusishaye kakhulu sileve lamaswati ikakhulu le emakhaya nje because sigcile kakhulu ekuthenini sisebenzise imvula
So kunesomiso sike sabona somiso but nale timvula letifikile enyalo asikakhona isilive lokuthi sizame kuwagcina lamandi uyukhanze ukuthi ayahamba so letinye tindzawo tethu tiba nawo lokuthi kude emanti kahle nakhona la khona ematete nje ethu asikawakhona ukuthi sibaphathe kahle sisize singamave ayasha so ngiletinye tinkinga leti khona leto nekuphela ke kwaleti hlahla tethu size sinayile campaign nje lesukunyiswe nguye uhulumende nakhona lapho ukuthi sihlanyele isihlahla silive sidozama ukuthi siboost phela ngoba kubonakala ukuthi setishabalele na ungathi uyabuta nje labazala bayakutshela ukuthi sasinemkhuhlu sasinemkhanya kuze sasenani nani but asisakuboni manje sekunengi lentuthuko ayikabi ngileyo lekhona ukuthi involve kakhulu tindzaba temvelo such that kube sesekuyasishaya nyalo ke sesizama lokubuyisela emuva lokuthi asesinasithuthuka phela sathi lokuthi sikwenda emvelweni itoze ikhona ukuthi isibambe isi accommodate sonke asibe siyisebenzisa sustainably nathi. Okay, so lapha kuloku getfuka komhlaba ushido ukuthi kuvame kakhulu mhlambe emimangweni emakhaya. Do you have a hand in it noma mhlambe imvu nje letendekelako naturally kukhona nemvele mhlambe lesikwendako nathi ezibantu ukuthi lesimo sesiboza? Yes, human activities vele kube ngiwo lokhanza ukuthi ayayibhebhetela ngishido kona ukuthi manje sikuquka kwesimo selitulo nako kube nemthelela ekuthenini kube nalama environmental problems la akhona but then lesikwendako thina singilabamvu kulokunye ukhanze ukuthi bathi bakwenda ngoba abakafundziseki kulima nje na utawulima ngendlela lekabi ulime up and down the slope sesi ukhanzela ukuthi instead ukuthi lo mhlabathi uconserveke ube uwasheka away nakwendeka selina ngoba noma selina phela umhlaba angithi gucukile lesimo selitulo so uzama lokuthola le balance wona ukuthi ubuyisele kulendlela lobo unguye so utawuta ngekulwa na utawuta ke lamandi agijima vele kakhulu akhanza ukuthi nalomhlaba ulusi ulimeke kabi uyakhona lokuthi uhambe uwasheke and then ke lokunye naloku uyekela lo monakalo usaqala kusendeka nje nalo uthongo lincane siyini esibambo sibanalo ukuthi akusiko mosikami kukanza uyabani uyabo so ichubeke lena kanjana kudzabuke kakhulu ingakho nje thina kuloliphiko lekethu kaEswatini sinako lokho ukuthi sifundise kabanti la emangweni lokho ukuthi umonakalo asingawuyekeli nje sibe nalo ukuthi sisakhona mosi kugwenca but ngalokho sikutawuhamba kuhambe ngesikhathi sigcine sesingasakhoni so sekusuka bona manje bede batowubuta lokho ukuthi singabasita kanjani yini labangakhona kusibayende bangommango kuzama kuvalela letindvonga but then ke vele kuvele ngoba sebabone lokho ukuthi abasakhoni kwewelela ngesheya kuleminye imango yokhanzisa emakhaya angala sekunelidonga isikolo singale sibedlela singale titolo tingale sekulukhuni lokuthi batawuhamba bafike kanjani so kuba ngiloko nje lokuthi kuza kwentiwe ngithi kubhebhedelwe ngithi thine sisive ngekusebenta kabi singakhoni lokuthi siunakekele lo mhlabathi wethu. Yeah, okay. So ngibeka kuwe nje Kusile ngiyakhumbula ukuthi emhlanganweni we climate change bakhuluma kakhulu ngokuthi inkinga lebhekene nemave lamaningi mhlambe outside of Africa ngiyo indzaba yekushiswa kakhulu kwemahlathi. Ingavele mhlambe la ekhaya Eswatini kuyinkinga lenganani especially ngiyato nje ukuthi kuhlale kuba nema warnings ukuthi singashisi nyalo nje lokuyiwinter kuba nemoya lomkhulu ingabe vele mhlambe inkinga lenganani lena la Eswatini. Inkinga lenkulu kakhulu njengoba nje kucala busika sidabe sibona kutabe kuvutha kutawucala ngisho kuna highway yethu kuyashiswa inkinga velele khona na NDMA nje uke wenda even i-assessment lapho khona bokusekushe kwaze wafika ngisho kwindzaweni la kugcine khona tilwane kuma protected areas kwasha ngisho emahlathi lapho kwendiwa khona umkhicito kungaba nje kucela esiveni ukuthi
phela ukhona umthetho wekubabela eveni wa-1954 lokhuluma i-Grass Fire Act loshoko ukuthi awumane nje ubabele kufanele ukuthi uthole imvume lokuthola imvume ngilapho khona tabe sesothola ke le mibanzela lekufanele ukuthi uyigcine njengokuthi nje angeke uzubabele every year kufanele ukwende once in 4 years kubabela kwakho ubabela futhi ngoba sekuwe imvula tekuqala ngoba phela ebusika tjani ebusuke ebulele sithi biya hibernate bomile nasushisa ke wena sekushana letimphanze lokusho ukuthi nakufika imvula ngeke kusamila lutho bese ke sekwanda nangisandaneswe njengoba sibona nje kusilive ligcwele sandaneswe kakhulu ubanga nangona lokho ukuthi siyashisa esikhathini esiningi letinhlobo tabo sandaneswe tiyabhebhetheleka nangabe ushisa tibese setiyanza sekuphela ngisho nanemadlelo njengoba nje usho ngalo November 2 imihlaba including na prime minister wethu babe sesebahlikihla sivumelwane lesibuka dona tindzaba temahlathi sineke njengoba shitonsiki sibe nenhlanhla ukuthi bese sivele siyicalile le campaign lesithi plant a tree to save the environment but kule declaration lokubukiwe ngiloko ukuthi kuqalwe emahlathi la kuma communities lekutaba ngemahlathi aletihlahla temvelo lesetingasekho lokhanza ukuthi adisekho kulendzawo besisengobelweni njena kuleli viki leliphelile sebanalo lihlathi labalendile lina 250 wetihlahla letihlukahlukene temvelo ngoko lengathi siyakhuthatha kulamalanga phinze futhi ke bese sekuhambisana nayo phela indzaba ukuthi timpilo tebantu kufanele ukuthi tithuthuke njengoba phela nayo ama livelihoods amcoka ngeke nje umfa save imvelo kube kude na letak benefit sikubonile ke ukuthi kuyenteka nako lokho njengoba nje na kuma projects amanye ukhanza kusebafuya nanetinyosi letichamuka kulabo vovovo tihlahla temvelo ukhanza ukuthi I taste yalo luju lakhona alifani njengale tinyosi letihlahla leti exotic letingasito indigenous to leyo ndzawo leyo so ngitotonke timboleto lestikhuthatako ukuthi atendeke kangwani ikakhulu kati ngoba kujujwa kwetihlahla especially inyalo njengoba nje sibuya kubo covid imisebenzi kude abantu abaningi badependa kuyo imvelo ukuthi ba connect iphilisa sibonile ke laceni kwemigwaco vele tibekiwe ihlahla tiyathengiswa timandi kuthiwa tinkhuni lokusho kona ukuthi lemuva kuba nemthelela and kuze kwenziwe le declaration ngiko phela ukuthi letihlahla tinemsebenzi letwendako bathi labo be science tiba I-carbon sink lokusho ukuthi nasikhipha le carbon lenfuthu lena legcina seyibanga igucugucuka kwesimo selitulu nangabe kunaletihlahla siyathi kusukela esikolweni ngokuthi tithatha I-carbon dioxide bese tona setikhiphela umoya lo lohlandekile. Okay, so kokugcina nje mbuya ngakwenze ke so for the month of June nitabeni solonigubha lona inyanga yekubona isiqiniseko sokuthi imvelo iyanakekeleka ngimaphi into ibudget inhlelo mhlambe lentaba entenda mhlambe nato tokufundisa sivi. Okay, lesingakusho nje kulokuthi vele inyanga ya June inyanga le declare nje ukuthi yetemvelo ngalo ukuthi kunalamalanga lang2 la commemorate wako globally lokungulo June 5 walo World Environment Day bese kuba ngo June 17 lo United Nations commemoration convention to combat desertification UNCCD Day lona ke linga June 17 so la event ke sibukela ukuthi si ngilabo labagijimisa tindzaba tekongiwa kwemvelo live hulumende then ke sengilama parastatals of Katibo EA na Eswatini na some other stakeholders la khona la sebenta ngetindzaba tekongiwa kwemvelo sitawuba nalo ma campaigns actually educational campaigns lokufaka ikhathi kusebenzisa yona le platform yaka Kusile nalamanye ke ama platforms lakhona kulamanye ama media platforms ekukhulumisa ikakhulu lesicubulo lo one earth only one earth lokusho ukuthi kushokuthini lo ukuthi sina only one earth likhaya lethu nje ngilapha kuphela kuze likhona lokuthi likhona kuchubeke lisiprovide what do we have to do thina sisive kusukela kumba nesikolo lose primary kube ngilakhaya
community, then ke sive the I mean sonke nje la event kuthi kufuna sende ini. Then ke i-commemoration like i-celebration sitawuba nayo ke ngalo June 17 bo minister ba approve lelanga ukuthi sihambe siye ku community siyogubha lesuku bese bukeke kaNdinda kaNdinda la kunemsebenzi wakaIswatini khona sivalele litfonga leli cishe lidze bathi approximately 1 kilometer ngebutse and kuba deep lingu about 500 meters kuyaphasa and then 250 lamaceleni. So uyabona lo ukuthi bese kumonakala lomkhulu nakhona lapho laqalwa due to human activities ngekuthi kwakude kahle mhlawumbe ema drainage and what not kanti lenzawo isuke islope kanti nalomhlabathi wakhona awukhona kulo ubaba ngilobamba kahle. So ke to raise the awareness sistabe sivakasheleke that site and kubuka ukuthi sekwendiweni because there are a lot of designs la into wakona silungisa letinfonga kuya ngalokuthi likhulu kangakanani. So lelikhulu kakhulu nje ukhanze ukuthi seligcinela ladzenga nekuthi le reshape ukuthi i-heavy machinery ukuthi ito reshape lendzawo. And for that to happen it means lo ukuthi itafuna ukuthi kudleke nalamaceleni of which sengemasim ebantfu yabo. So we try to raise the awareness ukuthi asikustopeni phela lemvo kungaze kufike la ekuthenini kutaze kusidlele umhlabathi wethu. So silabe silapho ke sikhulumisa nje all those issues nalokubuka because i-theme yangaleke ka June 17 lo NCCD ikhuluma ke yona ngeku rise from a drought together lokuthi the south of the Sahel lokufaya ekhathi live la kaNgwane belikhungathe kakhulu over the times tindzaba tesomiso uyabo and ngeke siyengwe ngileti imvula lesibona konyalo. So we have to rise together sinale sive sethu ekuboneni ukuthi si adapta kanjani as well as mitigate against lama issues ama adverse effects ale climate change. So sidabe sibuka leti info leto ke nalokubhala ke kuma print media and also come na la use this platform nase radioweni kukhulumisa such issues. Okay. No, thank you so much. Ngiyevela sibonga kakhulu kuba nathi namhla ekuseni mbukeli. Sisema nje ukuthi nawe lapha ekhaya utayidlala inzima yakho yokuvikela imvelo. Asihlale nimakethe nasibuya sitabene traffic update. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukaMpunzi edla emini. Sive sakaNgwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphile ngokukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Sinamukele ekuseni imizuzu lesihlanu cishe insimbi yesikhombisa kanti lesikhathi sitawubuka wona umbiko wesimo semgwaco namhla ekuseni naye Sergeant Guli losavelela loselayinini asekuvusele Sergeant ingabe lomhla emigwacweni kuhambeka kanjani. Anguvusele Thombeni ngivusele umbukelo welihlelo emadolobha ethu tiba netemgwaco tisebenza kahle ku onke amadolobha ethu. Kungaba kugcizelela nje ukuthi kuwe wena liyawufika lapha edolobheni lelikhulu laseMbabane ikakhulukazi wena lophuma lapha ehekeni laseNgwenya utakhona endasi kaManzini ukuthi asikhumbule ukuthi umgwaco solo uyakhiwa lapha umaduma nawehlela khona eStrashini la sibona khona uncishisiwe imoto lotiyawusebenzisa wona umzila longaphandle. Siyacela nje kakhulu ukuthi bashayele abachubeke bashayele ngalokukhulu ukucophelela nekuveta ke ukuthi khona lapha etuleni thaveni yakumalagwane kunaye i-cooling station ukanexile umbutho wembuke lapho kwenta isiqiniseko sokuthi labo labahamba ngetinqola lesinkulu bayaqasheliswa phela ngayo inthaba lenguye emalagwane. Nekuveta ke ukuthi kuwo umgwaco losuka edolobheni lakaManzini khona kaManzini uthi ngakhona eMbabane asicaphele labo labavusetela imijeko yaphansi ema-road markings labadreba wona phela emalayini awo umgwaco lomkhulu ukuthi awunabo basalawula kona ukuhamba kwathi imotolo asicaphele sihambe ngelitubana lelincane sigcine lelo site lebawuthi asiligcine kuze ukuthi nabo umsebenzi wabo ube ngiloyo phela leyo phephile. Kanjalo nalapha na uyafika khona kumathapha usuka lapha eMfabantu nakhona umgwaco uncishisiwe nhlangothi tonke ungena noma uphuma edolobheni lakhona lapha kumathapha kanti edolobheni lakaManzini nasi yasitala lesuka lapha ezakhele sibeke khona lapha eNgwane Park lesingu Stand Street leso sitelati leso naso sitelati lesikhombisako ukuthi awunembala kuyasetshenzwa lapho lesibona ke kugugubulwe sona ke sikondiyela lesekwenda ke ukuthi ke kube nananga ematch elalula lasukumako nayo ihamba imotolo asihambe ke nakhona ngelitubane lelincane sibashayeli ucabangele nemshayeli lesemva kwakho kuze ukuthi naye phela imotolo yakhe iyawugcineka ingileyo lephephile nesitelati ke lesisuka lapha bomjingo sibuye khona lapha kunaye i-traffic circle lesemdikhuba naleso sitelati leso solo sivaliwe. Kanjalo ke futhi siphinde sigcizelele kuwe luyawusebenzisa noma ke leyofika khona ku Kusile ukuthi singasebenzisa leminye imigwaco leyawubhekisa khona kulandzela ukuthi leso sitelati sethu sisevaliwe kanti lubombo lona luyahambeka ngawo nje ama-potholes labonakalako etindzaweni etiningi delive lengete ngatibala ngendzaba yesikhathi kepha ke umshayeli njengoba sathi ukuthi ushayela ngekubona uyawubona ngesikhathi asathe isinqumo lesifanele kuze ukuthi endlule ngalokuphephile. Kanjalo ke futhi sicaphele netilwane tasendle lapha na ungena khona phela lapha ehlane ubuka sona simunye emgwacweni wethu lo MR3 kanti lapha endasi entshiselweni khona ukukhumbuza abashayeli ukuthi solo uvaliwe umgwaco lobheka lapha ebus rank na usuka khona lapha eceleni kwelipost noma ke eShoprite ubuka yona ibus rank nakhona ke ikhona imigwaco leminye kulandzela leto timpawu letibekiwe lesingayisebenzisa isifinyelelise ngesikhathi lapho sifanele kuya khona. Kungaba ngiloko nje ekuseni sithi nje umthamo wethu imoto lo uphakeme emgwaqweni nelinana labo labasemgwaqweni lisedula abahamba ngetinyawo sichubeke sihloniphane silandzele timpawu temgwaqo sibeketelelane nalapho lomunye asephuthele. Ngiyabonga kakhulu Thombeni nelibandla labonjinela lobambisene nalo sibonga kakhulu naso sibe semaswati sisifisele ilanga lelihle naleliphephile sawusebenzisa umgwaqo siyabonga kakhulu Thombeni. Sibonga Sergeant Gule ngalo mbiko 1 minute before 7 sabahlala emakethe nasibuya sibe netindzaba tethu futhi sibili. Ngesimphathi ngesikuphathamisa usebenza mina. Ngicela kumane ngihambe ngiyosuka. Ngiyajabula Khumalo. Inkampani yasebenza kuletha betempilo batofundisa. Siyatinakekela tisebeni. Kusoka kumqoka ngoba kunciphisa amathuba ekuthola iHIV kanye nekuhlandeka nje kuba lula. Ngithathe lesinqumo sesingiyawusuka mphathi ukuze ngitivukele kumdlavuza wendalo. Ngiphinde ngivikele kumkami kumdlavuza wemlomo wesibeletho. Ngicela kuyawusuka kusasa. Ngeke kwalunga kusasa Khumalo. Hamba ngalesihlanu njengoba ubona umsebenzi umningi kangaka. Ngiyabonga mphathi. Shothi ngalesihlanu ngiyavele ngivukele ngiconze khona esibhedlela. Ngeke ngide ngala emsebenzini. Conza esibhedlela Khumalo. Ukhuthathe nalabanye phela abalingani bakho ukuthi nabo bahambe bayosoka inkampani etanisekela. Lo mlayeto ulethelwa litiko letempilo. Kuva kabanti shayela 2030. Sekuze kwafika imphelandaba siyayinqoba ngokucondomize siyayigoba ngoba siyasoka bese siyagqoka siyayivikela khange sidala ukubhalela usigoba siyayinqoba
Hey, Zawet, waphuma sophosa kujokeleni. Ewu, Zawet, ngisaphuthuka la emtholampilo. Ngifuna kuyawusoka. Hawu manyovu. Kute kube nginyalo, sala ukasoki wena. Mina kudzala ngasoka. Kunjalo Zawet. Nami safuna lokuyawusoka. Khona ngiyawufana nawe. Nginciphise nemathuba ekuthola iHIV, nemathuba ekuthola mdlavuza wendlini. Kuthi kube lula ukuthi ngihlale ngihlanzekile. Hamba kahle tshala kithi. Lo mlayeto ulethelwa litiko letempilo. Kuva kabanti, shayela 2030. Sibinze sinemukele sidawungena kitotini zabadethu desibili. Mfanankulu Cleopas Dlamini usuke kuleli walibhekisa event leNingizimu Afrika lapho atawuba simenywa lesikhulu khona ekuvulweni komhlangano we-27 wabaphathi bemaphoyisa evekatini le-Afrika i-Southern African Police Chiefs Cooperation Organization SAPCO lapho kutawube kudzingidwa khona tindzaba letiphatselene nekusebenzisana kwamaphoyisa kuleli vekati. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ithi tebuchwephesha tidlala indzima lenkulu ekutfutfukiseni temfundvo kuleli kungako bafundzi kumele bacale bati ngekusebentisa tebuchwephesha ebangeni leliphansi. Indvuna yabe ikhuluma esikolweni semafutseni Roman Catholic nayimukela ama-tablets enhlanganweni i-Profuturo laya etikolweni temaroma letingamashumi 47. Indvuna yetemfundvo Lady Howard yemukele ema-tablet ekufundza lachamuka enhlanganweni i-Profuturo laya etikolweni letingaphansi kwemakhatholika letingamashumi 47. Le nhlangano-ke yenda loku ngeliphupho lekutsi bantfwana bemaswati bahambe layini linye nemfundo yemhlaba wonke njengalabanye bantfwana emhlabeni naseveni la Afrika. Indvuna yetemfundvo-ke yithi iyabonga kuba ka-Profuturo kanti yithi kungumgomo welitiko ukuthi bafundzi babe nemfundo lesezingeni lelisetulu babe nako konke labakudzingako kude kutsi babe lutho kusasa. Tabasita kakhulu bantwana kubamba kutemfundo kulesikhathi lesesesimatima kangaka. Siyathi-ke ukuthi kulamalanga njengoba sisho vele le science nale technology empilweni seyivele ihamba embili. Siyabonga-ke kakhulu kubo be-Catholic nakubo laba labaphuma eSpain labete ngayo yona i-Catholic Church lakangwane ukuthi bambisa kulo msebenzi lekhona. Bishop Joseph Ponseti Leon longumbishop wemaroma utsite lama-tablets akabukike etikole samadolobheni kuphela kodwa-ke naleti samaphandleni kuti imfundo ifanane ingabi nemkhatsi. We are passionate about this program, which targets children both in urban and rural areas. This means that a rural area can offer the same quality education as an urban one. Utsike lama-tablet anema-GPS latawenta kutsi ateke kutsi akuphi kanti-ke lokhulumele bothishela kube ngibusisiwe mamba wesikole selwandle Roman Catholic lotse akwanze lapho bathetse khona baka-Profuturo wacela-ke nelitiko ukuthi kufanele kungeteke bothishela etikolweni ngoba sikhebesi sikhona uma kude bothishela kakusebenteki. The tablets donation came at the right time as we recover from the devastation caused by the global health emergency. As principal, we consider the donation timely and it will address the urgent need to deploy ICT for learning and teaching. Bacelile-ke ukuthi akaphathwe kahle lama-tablet angebiwa kanti-ke kuthiwa noma ungaweba angeke akusite njengoba wayisusa nje esikolweni sengeke isasebenta itawuba lutho nje yona isebenta uma ingekhathi esikolweni. Bafundzi-ke babese bayanikwa lama-tablets bavele bafunza kanti-ke isyllabus iyacishwa kuwo-ke lama-tablets thishela nemfundzi bakhulumisane ngayo le tablet. Lama-tablets-ke eta ne-server lokwenta kutsi kukhonakale kutsi bafundzi bangene ku-internet. Etindzabeni namuhla ngingiyani Msibi nanomfundo Makakulana nomfundo Simelane emafutseni.
Indvuna yelitiko letempilo lezinkosi ithi bobabe bemajaha solo bayachubeka nekusalela emuva etindzabeni tekufuna lusito lwetempilo nekuvakashela imitfolamphilo. Indvuna beyikhuluma ngesikhatsi sekumisa ngalokusemtsetfweni inyanga yetempilo yabobabe i-Men's Health Month legujwa njalo ngenyanga yenhlaba. Indvuna bemelelwe ngumlondolozi Dlamini kulo msebenti. Inyanga yetempilo yabobabe i-Men's Health Month igujwa njalo ngenyanga yenhlaba kubuka tinkinga letitsikabeta tempilo kubobabe nemajaha. Indvuna yetempilo lezinkosi lapho bemelwe khona ngumlondolozi Dlamini walelitiko isungumisele inyanga ngalokusemtsetfweni ngaphansi kwesicubulo lesithi kuhlukubetana ngetebulili kubobabe nemajaha. Indvuna ithi lesicubulo sihlose kubukisisa kuhlukubetana ngetebulili kubobabe nabo emajaha kungagcini ngekubukwa ukuthi ngibo labahlale babona njengebantfu labahlukubeta bomake nebantfana labangamantombatane kubukwe ukuthi bona bahlukubeteka kanjani. Indvuna iphindze yaveta ukuthi inkinga lenkulu lekhungetse live kutempilo kubobabe kungavakasheli imitfolamphilo. Men, they don't want to access those healthcare services that we say they are preventative, curative, and rehabilitative. So we are encouraging you young men to come to these health services so that we prevent ailments and diseases of the various nature. Because, like I alluded to that, we want and expect you to be the future leaders of this country. We are here today because we have seen that men are not are reluctant to access these health services. Hence, they die like flies. Lobuke tindzaba tekuhlukubetana ngetebulili kulelitiko noziphomotsa uvete sithombe ngekuhlukubetwa ngetebulili kwabobabe nemajaha lapha eveni. Men experience different unkind treatment, said to be almost abusive from family since childhood, where their emotions are neglected. They are never received compassion from family. Thus, some struggle with expressing their emotions, and they finally get a life partner. All they are seeking is validation and compassion. They experience excessive pressure to be successful from family and society. As a man adds beauty to his wealth. Indvuna yetempilo iphindze yaveta ukuthi ngalesicubulo live libuke kuhlomisa sive landzise lwati kude kunciphe lizinga lelikhulu nakufika umkhuhlane COVID-19 lekuhlukubetana ngetebulili. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Nzinisa eMbabane. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Velakade ithi indzaba yekumelana nemithelela yekugucugucuka kwesimo selitulu ita kutsi bantfwana bemaswati bafundziswe ngayo basakhula kude bete netisombululo. Indvuna beyikhuluma ngesikhatsi eklomeliswa abafundzi labahamba embili emchudzelwaneni wekubhala incwadzi letter writing competition. Ngekutithoba lokukhulu ngithanda kwendlulisa kubaluleka ukuthatha tinyathelo ngekugucugucuka kwesimo selitulu nekuthi silive lakangwane singalwa njani nalengqinamba. Ibandla lengamele tekuchumana ye-Eswatini Communications Commission ESCOM ngenyanga yeNdovana lisukumise umgcugculwano webafundzi wekubhala incwadzi wesigaba sesibili Eswatini Letter Writing Competition. Kulo mgcugculwano walonyaka bafundzi bekubheka ukuthi babhale incwadzi babhalele umuntfu losemagunyeni eveni ngenzima langayidlala kuletimo letikhona ntekugucugucuka kwesimo selitulu. Ngalesibili bafundzi labahambe embili kulo mgcugculwano baklomeliswe timvo letifake ekhatsi bongcondvomshina bomahlale ekhukhwini netincwadzi kulokunye. Indvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Velakade ithi live liyatidzinga tinhlelo letinjengaleti kwandisa lwati ngetindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu. As the Ministry of Tourism and Environmental Affairs, we share the concerns and the sentiments on what the consequences of these unpredictable weather patterns will be for our future generations. The crisis is not waiting on us, and its impact is far-reaching. We can all attest to how experiencing heavy rains this winter and unprecedented changes to seasons, as we know them, is very unsettling. Unfortunately, all of these threaten our economy, the health, food and water supply,
and our lives in the long run. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ithi live linemsebenzi lomkhulu ekuvikela abantfwana kulo lonke lihlobo lokuhlukubetana. We are all aware of the harmful practices that our children face on everyday basis and ultimately violate their rights, including the right to quality education. One of the main responsibilities of the ministry is to ensure increased access, retention and provision of quality education to all children and young people. Umphathi welibandla lengamele tekuchumana Mvila Wempi Dlamini uthi nanoma lisasasa libe setulu kubafundzi kodwa kusadingeka ukuthi bahlonyiswe ngebumgcoka belulwimi lwesiSwati. Bantwana laba sibhalele lonyaka babe close to 900 loku ngathi nje kukasijabulisi kahle hle le nombolo yalaba babhale ngesiswati iyehlile kanti phela kumcoka lokuthi simaswati thina ilwimi lwethu lokuqala lesiswati ufuna inombolo le babhala ngesiswati tibe tinyenti kepha ke siyacabanga na ukuthi lokubangela lokho ngibona lokuthi le topic lebevele kubhalwa ngayo yabo climate change vele ikhunyana i-technical ukhunyana nalokuthi utayibeka kahle ngesiswati. Labafundzi labahlabene bafaka ekhatsi Shago Mohammed wesikole sakwethembeni, Khulile Dlamini wesikole lesiphakeme sasenhlambeni kanye naNgcebo Sihlabela wesikole lesincane sasegumvini. Le incwadi yakhe itawuthunyelwa imelele live enhlanganweni ye-Universal Postal Union. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta sikumathapha. Mabhalanelo omkhulu etiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha Clifford Mamba uthi uhulumende kuyamdulela kunakatindlu 37 tahulumende edolobheni njengoba kungumanje uhulumende ukweleta emadolobha imali yemthetho ema-rates letigidzi letingamakhulu lamabili temalangeni. Mamba bekakhuluma ngesikhathi litiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso i-PAC. Ngalesithathu litiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende i-Public Accounts Committee PAC lapho khona lenye yetindzaba lakhale ngayo emalunga tindlu tahulumende letinganakwa emadolobheni naleto lesetitsengiswa. Ngaphambi kwekutsi emalunga ayiteke kabanti lendzaba lobuke timali tahulumende Mancoba Dlamini ucale wavetela indlu kutsi indzaba yetindlu takhe hulumende letinganakeki naleto lesetitsengiswa kuyinkinga kanganani. Currently uhulumende is spending a lot of money kurenta property ebantu at expensive rate. But ngibuka ngala singumende sifuna kutsengisa singareduce la sicasha khona kubantu kube mhlawumbe siwaliza from housing board. Urenta indlu 10,000 ngirende kumuntu lokunika maybe 1,000 nawubala i-tax ne-rent. But now sinetindlu sifuna kutsengisa. Emalunga kufaka ekhatsi sihlalo walelikomiti Musakunene bavete imibuto yabo endlini ngalendzaba. Uhulumende kufuna ukuthi abe ne-permanent solution kuletindzaba leti because uma ubukana la sikubone nathi ikolo nje kodrovisi lokuthi ukhaza ukuthi tikhwale tindlu but the maintenance is poor, so depleted letindlu umluvele vele aphume acolele kokuhlalela lapha at the end of the day sokuthola i-allowance yesitindlu tikhona so kufuna ukuthi kubhalansiswe lokuthi tindlu tethu sinato as government but ke tigcina vele tingasasebenzi. Housing board phela offerisha tindlu eti-reasonable ku-public so uhulumende atoshifela ngulendzaba ye-rent noma yetindlu akati offerishi ngani housing board kuhulumende. Mabhalanelo omkhulu kulelitiko Clifford Mamba sekaphendvula emalungu vetile kutsi hulumende kuyamdulela kunaka letindlu njengoba kungumanje ukweleta emadolobha imali yemthelo edolobheni letigidzi letingemakhulu lamabili temalangeni 200 million. Sihleti emadolobha uhulumende cishe uwakweleta over 200 million emadolobha kuma-rates. Umthetho uthi i-property even i-attracta i-rate ema-rates edolobheni urban area. Phinde uhulumende abe ne-liability yekumaintaina letindlu uthi imali yekumaintaina tindlu leta hulumende phinde abhadale ama-rates langakhoni kuwabhadala.
Nguhulumende lo approve ukuthi housing board ukhuphula ngamalini nini. Lokho lama escalation nje nyalo ema maintenance costs ema products. Lawo housing board wathwala nje njoba njalo. Kepha ngala akakhona ukuyincrease le mali yakhe ahlangabezana nalawo ma escalations inflation ngale kulama costs ekumaintain le tindlu. Kepha so that is why ukaza ukuthi vele usebenza ngedeficit all the time. Nasisahlanganisa lo mbiko lelikomite belisachubeka nekudzinisa tindzaba talelitiko. Etindzabeni teSwatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa sisephalamende. Ngekubona kusalela imuva abomake etindzabeni delikhetfo kanye nasetikhundleni tebuholi, inhlangano yabomake nemtsetfo ibambe umhlangano netimphunga kanye nalamanye ematiko latsindzekako kulendzaba. Ngekusho komcondzisi walenhlangano Sizakele ehlatshwayo live linemtsetfo lebasekelako abomake kutsi nabo bakhone kungenela likhetfo kepha kunengi lokunye lokungentiwa. Inhlangano yabomake nemtsetfo ibambisene netinhlangothi letitsintseka kwetindzabeni telukhetfo ngekusekelwa inhlangano i-International Idea ibambe umhlangano wekubukisisa kutsi bomake bangasekelwa kanjani kutsi bangenele lukhetfo. Ngekusho kwemphathi walenhlangano Sizakele ehlatshwayo, leSwatini selende imetamo lebonakala kwehlangothini lwekushaya kwemitsetfo lophathelene nekwesekelwa kwabomake etikhundleni tebuholi. Our legal system does have that window of opportunity for us to do something. Maybe it's not glorious and 100%, but we do have a window that can allow us to then, put in place measures that are going to increase women in leadership, not only in parliament, but also in other spheres or other structures. Particularly the critical structures for me are the structures at community level, because they are a build-up to someone now saying, I want to go to local government, I want to go to parliament. So they provide that atmosphere, maybe not so public as being an MP or a senator or being a minister, but already you are engaging, yourself at political level, so that you start learning how to make decisions or governance or engage with governance issues. Lo mhlangano ungenelwe timphunga nemalunga ephalamende lamanye lachamuka emaveni langephandle kwakuleli. Lo msebenzi ke uhlose ukuthi bomake bangenele lukhetfo netikhundla letisepholini. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Inhlangano yakamhlaba lebuka tindzaba tebantfwana i-UNICEF ithi kule nyanga yemntfwana we-Afrika itawube igcile ekunakeni emalungelo ebantfwana labakhubatekile kutsi nabo bangahlukubeteki. Fikisa Nkambule walenhlangano uthi bantfwana labakhubatekile akumele basalele ngaphandle nabo etinhlelweni tentfutfuko. Inyanga yenhlaba yinyanga legubha kubaluleka komntwana wase-Afrika i-African Child kanike siqubulo salonyaka sikhuluma ngekucedza kuhlukubetwa kwabantwana netento letihlukubeta abantwana nekutsi ke sekuhanjwe kanganani ekushayeni imitsetfo levikela abantwana kusuka ngeminyaka waka-2013. Lapha eSwatini ke siqubulo sona sigcile ekutheni abasuhlukumedwa abantwana nanoma ngabe nguyiphi indlela kufaka ekhatsi abantwana labakhubatekile ukuthi bangasaleli emuva etinhlelweni tentuthuko. Victor Nkambule lobuke temfundo enhlanganweni yaka UNICEF uthi bantfwana labakhubatekile basubandlululwa bavalelwe ngaphandle etinhlelweni tentuthuko. Lenyanga sisukumise phasi kwesihloko noma kwephasi kwesiqubulo lesithi kuvikela bantfwana kuto tonke tinhlangothi tekuhlukumeteka. Lolithuba leli ke silibona lithuba lelihle kakhulu njenga-UNICEF ukuthi lesisite ukuthi sivikele bantfwana siphakamise sishukumiso lesikhulu wonke umuntu losebenta enkundleni ikuvikela abantwana ngokuthi bantwana bavikeleke, ikakhulu labo bantwana lokhanza ngokuthi siyabakhohlwa isikhathi esiningi labaphila nekhubateka. Kufuna ukuthi sikhumbule ukuthi lenyanga yomntwana isikhumbuta bona ukuthi bantwana sibavikele tonke inhlangothi
tekuhlukumeteka. Thina njenga-UNICEF sisebenta tona ndzabate bantfwana, sikhonela kusebenta tona vele ndzabate bantfwana. Sekuningana lesikwentile kule ngcingwana yekunaka kuvikeleka kuhlukumeteka kwebantfwana. Nange ngabekisa nje kusebenteni nelitiko letemfundvo sinemgogodla lokungona usilayela ukuthi kumele sisebenzisane kanjani lesibita ngepolicy usigayida ngokuthi sisavikela umntwana sisanakekela umntwana kumele sicaphele kakhulu ukuthi laba lesivama kubakhohlwa lesithi baphila nekhubateka thide sibanakekele sibasekele sibavikele. Kuningi njengoba semshito lesikwendile futhi sisukumise neluhlelo lapho khona sithi tikolwa tethu tonke tisanakekela abantwana ikakhulu labo abaphila nokhubateka sadevelopa i-document noma sakha incwadi lekungiyona isisita ukuthi tikolwa tonke ti-implement lesikubita ngema-standards. Kule nyanga lenhlangano itawube ivakashela tikolwa ngekuhlukahlukana ifundzisa ngamalungelo ebantfwana kusayiwake kuloko lisuku lelitawugubha wonake umntwana we-Afrika ekhatsike nenyanga lesetulu. Etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi kanti tithombe titfolakele ku-internet nasenhlanganweni yaka-UNICEF. Intengo ya petrol, diesel kanye na paraffin kubheke ukuthi ikhule ngathi emalangeni 50 cents ekusho kwalo sabambe kuba ngumabhanane lomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla Thabile Nkosi lokho kubangwa timbi letikhona kanye nekuntengantenga kwelilangeni. Litiko letemcebo waphansi nemandla latisa sive ukuthi intengo ya petrol, diesel kanye na paraffin ibheke ukuthi yenyuke ebusuku bangalesine. Ngekusho kwalusabambe kuba ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Thabile Nkosi uthi lokhu kubangwe yimpi lechubekako eveni le-Ukraine kanye nekuntengantenga kwelilangeni. Intengo ya petrol, diesel na paraffin itawukhula ngaloku ngemalangeni lamabili nesihlanu ilitha kusukela ekhathini ebusuku kusasa ngalesine natitimbili kuyo inyanga yenhlaba 2022. Intengo ya petrol itawukhula isuke ku-19 emalangeni 5 cents iye ku-21 emalangeni 55 cents ilitha. Diesel utawukhula usuke ku-19 emalangeni 60 cents uye ku-22 emalangeni 10 cents ilitha. Bese ke paraffin wona utawukhula usuke ku-14 emalangeni 35 cents ilitha uye ku-16 emalangeni 85 cents ilitha. Lokukhula ke kwalentengo ya fuel ikakhulu kubangwa kukhula kwentengo ya oil longakahlutwa etimakethe temhlaba lokufaka ekhathi nesisindvo selilangeni lesehlile uma sicathaniswa nelidola lasemelika. Lokukhula kwa oil longakahlutwa sive sitawulandzela lokuthi kubangwa nje timbi letikhona emaveni lakhicita yena oil lokufaka ekhatsi timbi tase-Ukraine ne-Russia nawo ema-sanctions lesivako lokuthi ayahlongotwa ekutsengeni yena oil longakahlutwa e-Russia. Lelilangeni ke kwehla kwesisindvo salelilangeni noma ke kukhula kwesisindvo selidola nako kube sesekwenta lesimo lokuthi singasabi ulesiba kahle kwase sekuyangetetela kulesimo sekukhula kwalentengo ya oil longakahlutwa. Nkosi uthi uhulumende khona imali layifakile kusite emaswati lokwenta ukuthi le mali lebeyibhekekile kuthi ikhule ngayo lentengo ya petrol inciphe. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunanonjabulo Magagula eMbabane. Sihlalo wenhlangano yemakwaya lamakhulu kuleli Eswatini Choral Music Association sihle Gumbi uthi lisasasa lisetulo emakwayeni langene lomcozelwano we-Standard Bank Choral Music Competition latabanjwa kule mphela-sonto lesiya kuyo. Gumbi uthi kulomcozelwano kutawuba nesivakashi kuyikwaya lebeboshampeni eveni leNingizimu Afrika iBukamoso Chorus.
Umqhudelwano emakwala amakhulu losekelo libhange leStandard sowuvela usemnyango. Sihlalo wenhlangano leyengamele temqulo yeCoral Sihle Gumbi uthi balimele kakhulu kucategory emakwala saqatfuta pheceleti standard category njengoba emabili kuphela emakwala tabaqhudelana kulesigaba lokuyiFlorence Catholic Church Choir kanye neEswatini Mighty Voices. Lushintsho lolube khona esigabeni sabosondo nzima lokuyi-large category kungeteka kwelikhwale Pure Voices lebelikadze lika-standard category. Kulesigaba lesiphakeme asitfuphaseka onke emakwala tawube abambene ngetihlutfu. Gumbi uthi bayinhlangano yetemqulo weCoral baqhubeke babuketa letinye tindlela tekuphucula lomqhudelwano. Bese-ke as an association sasithi asifake lamasolo to beef up ukuthi le competition taba omnanzi kakhulu so sekutabe kunemasolo eliminations endeka there were 43 soloists lahlabela kwase kuya qualify to the finals i20 kuphela which is 5 basses 5 tenors 5 sopranos and 5 altos. Then kalaji ke ikhona lebe solo ika standard section lebe seyinyukela kalaji iPure Voices la kuyona kwaye be solo iwina ka standard seyitotive mandla kalaji nayo so kalaji aphelele onke be 5 previously nyalo asay 6 ngale Pure Voices le bajoinile. Ivakasi taba ukuthi khona kukhona icompetition beyikhona eRwanda yala Africa and the best choir leyaba position 1 la Africa ngenhlanhla lendle yase South Africa itaba guest choir on the day itaba ikhona batawutheleka nje ngemigcibelo emini and batasibusisa kakhulu sijabula kakhulu si association ukuthi the best choir lewini la Africa itaba guest choir kunemhlabelelo utaphinza asinanzisi la kungirena mthethwa lotabe naye a performer naye beka chorista before abe artist so kutabe kumnanzi kakhulu. Sihlalo uthi ngemva kwalomqhudelwano wangempelasonto bayinhlangano emakwala amakhulu batawuhlala phansi babukete letinye tindlela tekutfutfukisa umculo weCoral lapha eveni. Lobika-ke tindzabeni te-Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli Fabrice Mosonera eMbabane. Kwezemidlalo, Dr. Welkhethelo lesive sihlangu semnikati lophinza bese bandleni lelibuke bodokotela ebholeni uthi kule season lesetulu lekhombe kuba likhuni ko onke amaqembu babe baningi badlali labalimele ngitindlela letihlukahlukene ekufaka ekhathi kulimala inhloko kanye nekulimala emacakaleni. Dr. Melusi uthi wedokotela bemaqembu bayalidzinga lwati njalo kude batawukhona kusita abadlali ukuthi bangalimaleli futhi. Isizini lesetulu ya 2021-2022 leseyicishe ifike emaphethelweni ikhomba kuba likhuni kuwo amaqembu kuleli. Naselihlangothini labodokotela nakhona isizini lekhomba kuba nemandla njengoba abadlali balimele ngetindlela letehlukahlukene letfaka ekhatsi kulimala inhloko nasemacakaleni pheceleti head injuries and ankle injuries. Dokotela womdlalo webhola lophinze abe ngidokotela Welkhethelo lesive sihlangu semnikati Melusi Likhele uthi kunyenti lokuyidlalile inzima ekulimaleni kwabadlali. Maningi ama-factors are involved including lama surfaces lesitrainera kiwo uyabona akusonke ama-ground la kahle lapho especially in the lower divisions akusiwo la kahle yeah so maningi ama-factors lokho mcoka kakhulu ukuthi before kudlala umdlalo webhola kumele kube na EMS kumele kube na qualified medic lotawukhona ku-assessa because according to lemithetho ya FIFA if kwendeka head injury akadzingi lo team medic ukuthi angene next abide nangrafelo uvela angene in the field of play without being called by the referee because it's an emergency so we need people laba trained not only ukuthi bane specialty ka medicine but ba specialize nangala ka football medicine so that they know imithetho yakhona. Lukhele uvetile ukuthi umsebenzi lomnyenti ingaqala lemidlalo lokubheka ukuthi kwendiwe ngibo bacecesha ekusiteni badlali ukuthi bagcine bajwayele indzawo labadlalela kuyo kanye nesimo selitulu sendzawo. Lobekela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombiki uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto temidlalo siyatiphetsa tindzaba tetfu kanti nyalo sibahlali timakethe nasibuya sitabe sibuka tikhulumi letikhulumile emhlangano nesikolo lolungiswa inhlangano yakamhlaba UNDP lapho bekukhulunywa khona tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu. Asenishine simo selitulu siyabuya khona manje.
Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni kuso sive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle bukela luhlelo sive siyathuthuka kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-microprojects kanye na-regional development fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkhundla, intuthuko yemaswali. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Simze sinimukele itoloke kube namhlangano lolungiswe inhlangano kamhlaba iUNDP ekubambisana nenhlangano iNDC lapho khona bekuthintwa tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu nekuthi ingabe tinhlelo tini live letingatenda kuzama kulungisa tona tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu. Le training ibitwa ngekuthi Integration of Climate Change, Disaster Risk Reduction, SDGs and Gender into National Planning Process training workshop when tikhulumike letehlukahlukene tikhuluma ngemsebenzi letiwendako tinhlangothi noma ke ama department kanti ke bafana simelane yena lobekamele umcondzisi wehlangothi lotangoma telitulu naye kube khona la kukhulumile ngenzima labayidlalako balohlangothi. We have progressed from hearing about climate change being a potential threat to sustainable development to actually witnessing what was previously predicted. It feels like not so long ago when we will talk about what climate change is most likely to do in the future and the world, including our very own region. Including our very own region is already experiencing these changes. What recently happened to our neighbors in KwaZulu-Natal is a stark reminder that it is getting worse and we are not immune. It makes it imperative that we plan for our survival. Yes, we need to plan how our economy will survive the climate crisis for our sake and that of our children. We also need to plan how we, as an economy, can move away from being part of the problem to being part of the solution. It is a fact that of the 17 SDGs, there is one SDG that promises financial support for developing countries. That is being SDG number 13 on climate change. And indeed, we keep hearing that there are billions and billions of US dollars available as climate finance. Every year, negotiators spend sleepless nights during the annual climate change conference negotiating on climate finance, including how it can be more accessible. Project proponents continue to lament that
While the funds are out there, accessing them is a daunting task. One Nigerian economics put it in this way. Many entities. This is important when the Green Climate Fund was established. Direct access was one of the key features of the fund, and such direct access through national credit entities tends to be favorable. As a country, we are currently in the process of having the Eswatini Environment Authority, which hosts the Environment Fund, and the Eswatini Bank accredited under the GCF. We have also noted that these countries tend to have climate change mainstreamed into their development planning. This is important as funders, including the GCF, tend to look for ownership and sustainability of projects and programs seeking climate finance support. In so doing, alignment with national development plans is assessed. It is also true that having numerous plans that have to be monitored and reported can be very laborious. And some of these plans trade behind. However, their need cannot be overemphasized. However, if our plans are integrated, while our concentration may be on one, the other plans are simultaneously implemented. This simplifies monitoring and evaluation work. Integrating climate change into national development planning also serves the purpose of climate-proofing our development, and the need for this cannot be overemphasized. How can we say we are safe from the tropical cyclones that are more frequently and more intensely affecting our neighbors in Mozambique? On extratropical cyclone system that recently affected KZN, leaving an unprecedented trail of disaster. How can we continue to be emitting greenhouse gases and not only worsening the problem at hand, but also risking our participation in world markets? How can we protect our economy from weather events that happen outside the previously expected period, such as the recent winter rains that have left farmers, infrastructure developers, and managers, among others, in shock? It is in this vein that I am grateful to the Ministry of Economic Planning for prioritizing the integration of climate change, and in particular the NDC, into national development planning. May I also take this opportunity to appreciate UNDP, both the national and regional offices, for the support they have extended to us as a country towards building capacity for climate change integration into planning processing, noting that this comes amidst a lot of support we are receiving in the climate change, environment, and development spheres. We are also grateful that this support has not been limited to climate change, but also took up other cross-cutting issues, namely disaster risk reduction and gender. And I am happy to say these issues are also in the NDC. As I conclude, may I wish you all a successful session, trusting that at the end of the hands-on training session, we will not only have jump-started climate change integration into the ongoing national development planning, but we will also have planners who are capacitated to integrate climate change into sectoral and national plans. On our end, including the disaster management and gender teams, I believe we will have a better appreciation of the planning process and be in a better position to work more collaboratively and more positively with planners at all relevant levels.
Asike iyo indzaba yekugucugucuka kwesimo selitulu litiko letekuvakasha libambisene nalamanye amatiko netinhlangano letiningi lekufaka ekhatsi litiko letekuhlela umnotfo lomunye lokhulumile ngayo indzaba lemhlanganweni kube nguSifiso Mambalo ngu-Chief Economist. Let me also reassure you that government looks forward to the completion of the NDP with great anticipation. It is therefore in view of the importance of this document that I would like to again pay special tribute to UNDP and the NDC partnership for making today's event possible through their generous sponsorship. I would also like to commend all the government ministries that drive the other planning frameworks that we are mainstreaming into the NDS here today, which include the Ministry of Tourism and Environmental Affairs and the Deputy Prime Minister's Office for being among the pioneers in having the insight to realize the importance of ensuring that those plans that they are driving need to be integrated into the National Development Plan. Through your presence here today, representing different sectors, we encourage you to bring to the fore all other sectoral plans that need to be reflected into this national plan, the NDP. In closing, let me take this opportunity to encourage you to give this process your all as you deliberate over this very important plan, which will shape the future of this country over the next few years. The nation has put its trust on you as we craft this very important document, which comes at a very crucial time when we are trying to recover from the effects of COVID-19 and more recently the Russia-Ukraine war, and the many other challenges that you are well aware of, which include the sluggish economy, poverty, unemployment, fiscal imbalances, food insecurity, incomplete and aging infrastructure, and many others. Such is the magnitude of the responsibility that is on our shoulders today. Let me conclude by taking this opportunity to wish you very successful deliberations and to thank you so much for coming here today. Asike lomunye lochubekile wachaza ngale plan kube nguye UNDP Deputy Representative Jane Eyeboha. As we're planning the National Development Plan, but more importantly for the next 9 days, integrating climate change, disaster risk reduction, and gender. As we all know, climate change, and the speakers before me have said a lot, that climate change is unequivocally impacting economic growth and public finances of many African countries. We've seen climate-induced disasters causing gradual changes in temperature, rainfall, and it's projected to even cause an annual average loss of 3.2% of the GDP in Africa between now and 2050. And that is huge. And if we do not take action, it can exacerbate the vulnerability, particularly of women and the poor, due to their higher reliance on natural resources for livelihoods and fewer available coping mechanisms to respond to the climate-induced shocks. For us as the UN, we've been the convening agent for international cooperation on the global issues for many years. The 2015 Paris Agreement, the SDGs, the Sendai Framework are important frameworks for policy making. But most importantly, when you come to the country, it is how do you use that medium-term development planning, not just to align to these frameworks, but in a way that the average person can see their lives change for the better. So the question here is, as Eswatini looks at its national development strategy, which is a longer term, but for these few days, the National Development Plan,
there is a golden opportunity to mainstream both the SDGs, Agenda 2363, in these plans. We're talking about how to make them risk-informed, climate-smart, and we all know what the impact can be. We've seen how COVID-19 ravaged economies. No country was left untouched. We've seen how the Russia-Ukraine war has also impacted pretty much every country. And so then we all understand that if you're planning for the next 5 years, you also need to be able to integrate some shocks, to withstand some shocks, mitigate some shocks. Otherwise, even strong economies can topple. UNDP has supported, along with the NDC partnership and other development partners, Eswatini's updated nationally determined contributions, and is also supporting disaster risk reduction efforts, as well as working to improve gender equality. These are many opportunities to achieve the international frameworks, including SDGs. For us, a successful outcome of this training would be an NDP that has been able to integrate climate change, SDGs, gender, disaster risk reduction. But as we all go into these 9 days, and the previous speakers before me also highlighted some important considerations, I just want to drop 2 on your table, and that is about the issue of sustainability and resilience. Sustainability. The world is increasingly realizing the importance of an integrated approach to development. Ultimately, this means improving people's lives, whether rural or urban. It means setting development enablers. If we talk about access to electricity, Eswatini currently has it at 83%. It's incredible. Some African countries are at 16%. But does it mean that in 3 years you will still be at 83%? Because of the source of that electricity. And the source of that electricity, is it using fossil fuels? And for those in rural areas, what is the impact on them because maybe they are using wood burning? What is that impact on their health? And do we have the health infrastructure to ensure that the incidental impacts of some of the infrastructure projects that we are doing will not cause them to be sick from cancer 10 years from now? That is what it means to build resilience. That is what it means to build climate-informed NDP. It is not just implementing the infrastructure projects, implementing all the actions and even plans and policies, but looking ultimately that if it's 5 years from now and we put in a road and we put in a building and we put in some other technology, apart from the climate, what other incidental impacts are happening to women? Will the women be better off, or will they be more disadvantaged? Will the community be indirectly impacted by dust that maybe causes some people to have asthma? Or will we do it in a way that really builds resilience so that the ecosystems can thrive? Ultimately, these are the questions that we have to answer, because at the end of the day, it's about people's lives. And SDG means that your life is improved for the better, for the longer term. Kanti-ke sitiphethe lapho diphela lapho ke tinkulumo talabo labakhulumile kiyo ule training lecale elangeni layitolo lapho khona kubuka khona tinhlelo noma ke ihlelo lapho khona live ukuthi litayisebenza kanjani indzaba yekugucugucuka kwesimo selitulo. Asibahlali timakethe nasibuya sitawubuka ama international news.
Only 8 minutes left before 8 o'clock. Lesikhathi sitawubuka letele ethamba embili kulamanye emave. Kuthi-ke on Sunday mhla 5 June atawucala ama-celebrations at Jubilee. British Queen Elizabeth utabeseka kuba iminyaka lengemashumi lasikhombisa solo aqala kubusa lela live. It's shaping up to be a party fit for a queen. And even before the celebrations marking Queen Elizabeth's Platinum Jubilee get underway, well-wishers are staking out the best spots in front of Buckingham Palace. She's just a role model to women and to men. It was always a bucket list to do the Trooping of the Colour, to see the Queen. The morning's Trooping the Colour will be one of the Jubilee highlights. Prince William himself led rehearsals in the run-up to the big day. More than 1,500 soldiers will take part in the parade, a traditional show of pomp and pageantry that's held every year to celebrate the monarch's birthday. Then at noon, there'll be gun salutes across the country. In the afternoon, the Queen, along with the rest of the royal family, will emerge on the balcony of Buckingham Palace to watch a 6-minute flypast. But this year, there'll be no Prince Andrew, after the monarch's disgraced son resigned from royal duties. Only working royals are allowed on the balcony, which means neither Prince Harry nor his wife Meghan Markle will be present. Rounding off the day's events, a spectacular light show with thousands of beacons lit up across the UK and in dozens of Commonwealth capitals. But the festivities will roll on into the weekend, with a concert at Buckingham Palace on Saturday and millions expected to take part in Sunday's Jubilee street parties. Kanti idolobha lase-Shanghai eChina selimemetele ukuthi seyiphelile i-lockdown lebeyithathe itinyanga letimbili kulandzela ukuthi kube nama-cases labonakala kwangathi ayenyuka. I-lockdown iphele emhla ka-1 idolo. It's a new day in Shanghai and the beginning of a slow return to normal for most of its 26 million inhabitants. For the first time in more than 2 months, residents in areas considered low risk are allowed to move around the city freely once again. Malls reopened, public transit was back up and running, and the steady hum of road traffic is once again a part of the cityscape. Today is the first day I returned to work. A few days ago, we could get the walking pass. I was allowed to go out to buy some supplies and necessities for an hour. I felt extremely happy when I left home for work. As authorities take down barricades around the city, the easing marks a huge step for the country's economic capital after the extreme restrictions brought the city's economy to its knees. For some, though, it was a necessary evil. Even though our country paid a heavy price economically, we have won the battle against the disease. We protected the health and the lives of the people. Authorities say cases continue to decline in Shanghai, as Tuesday marked 31 new positive cases compared to 25,000 just a month ago. Restrictions do remain in place even for those who are now free to leave their homes. Public transit and shopping malls are only allowed to operate at 75% of their capacity, schools will reopen on a voluntary basis, and gyms and movie theaters will remain closed. Kanti-ke umengameli waseMelika Joe Biden somametele ukuthi utawuthumela ema-advanced rocket systems e-Ukraine kutawusita kuhlaselwa khona lokwendiwa live le-Russia. President Joe Biden has resisted urgent appeals from Ukrainian President Volodymyr Zelensky to send rocket systems that would enable Ukrainian forces to safely strike Russian targets from a distance. Biden said this on Monday. We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. But with Russia advancing on Ukrainian cities in the east, Biden has had a change of heart, explaining in an op-ed in the New York Times that the U.S. will provide Kyiv with more advanced rocket systems and munitions that will enable it to strike key targets on the battlefield in Ukraine with more precision. The medium-range rocket systems can travel about 70 kilometers. Asked about the danger of escalating the Ukraine-Russia war, U.S. Secretary of State Antony Blinken had this to say. Specifically with regard to weapon systems being provided, the Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets
on Russian territory. On Wednesday, the Kremlin accused the United States of adding fuel to the fire by supplying Ukraine with advanced weapons systems. But NATO Secretary General Jens Stoltenberg said Russian President Vladimir Putin was the one who started all the death and destruction almost 100 days ago. President Putin made a strategic mistake. He totally underestimated the strength and the will and the ability of the Ukrainian people, the Ukrainian armed forces, to defend themselves. And he underestimated the unity of NATO and NATO allies and partners to support Ukraine. Also on Wednesday, German Chancellor Olaf Scholz announced that Berlin will provide Ukraine with a modern air defense system capable of shielding a large city from Russian air raids. He has come under criticism for being slow to help arm Kyiv. International news. It's 2 minutes before 8 o'clock. We'll see you tomorrow.